what 6 Goswamis have done in Vrindavan, he has done in Navadvip. Потому что он один достиг того, чего достигли 6 Госвами во Вриндаване. It was Srila Bhaktivinoda Thakur who was staying here. Шрила Бхактивинода Такур жил тут. And from here, he had the vision of the divine mansion in Mayapur there, and in this way located the actual place of the Mayapur Yoga Peeth. Из этого дома Шрила Бхактивинод Такур увидел сияние, которое исходило с того берега Ганги, и он обнаружил таким образом истинное месторасположение Майяпура. Being empowered by Sri Chaitanya Mahaprabhu, he wandered all over the Navadvip Dham and discovered the location of all the various places of Mahaprabhu's pastimes, but also the places, the glories of those places connected with all the various avatars and all the great Vaishnavas from all the various yugas even. He saw in his samadhi, in his trance. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху он разыскал все святые места, связанные с лилами, не только Чайтаньи Махапрабху, но всех аватар. And so it was Srila Bhaktivinoda Thakur who realized the location of the 9 islands. Это был Шрила Бхактивинод Такур, который обнаружил месторасположение всех 9 островов. And also he saw in his trance how great devotees, like we have just heard Markandeya Rishi, and also Indra, Brahma, even Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbaditya, Vishnu Swami, Jayadev Goswami, all the great devotees throughout thousands of years at various times in their life, they came to Navadvip Dham and had the darshan of Chaitanya Mahaprabhu. But he told them, shh, don't tell anyone. И Шрила Бхактивинода Такур в своем трансе также увидел, как бесчисленные возвышенные преданные, так как мы слышали о Маркандее Риши, мы слышали историю о Брахме, о Индре, о том, как в разные времена даже все ачарьи, Рамануджа ачарьи, Мадава ачарьи, Нимбадича, как они посещали Навадвип Дхаму и видели даршан Чайтаньи Махапрабху, но Махапрабху говорил им, ты никому не рассказывай обо мне. The pastimes of the Lord Brahma here, the pastimes of Lord Shiva here, the pastimes of the 4 Kumaras, and all the great sages and rishis, how they lived here at different times in Navadvip Dham. Бхактивинод Такур описал лилы Шивы, Брахмы, 4 кумаров, как в различные периоды они жили тут, совершали бхаджан в Навадвипе. So Srila Bhaktivinoda Thakur revealed that all the holy places in the whole universe, they are present here within Navadvip Dham. Бхактивинод Такур также явил миру, что все святые места мира присутствуют тут, в Навадвипе. But these are the general glories of the Dham. Но это общая слава Дхамы. The specific Vishesh glory, Vishesh Mahima of this Dham is that it is Vrindavan. Вишеш Махима, особенное величие этой Дхамы заключается в том, что это сам Вриндаван. So in his trance he realized, oh, this area is an underground. И в своем Трансе Шрила Бхактивинод Такур осознал, это Нандагаон, And there is a Gokul. вон там Гакула. And Govardhan is here in Koladvip. Говардан расположен в Коладвипе. And in this way, Srila Bhaktivinoda Thakur, he manifested the Dham to the world. И таким образом Бхактивинода Такура проявил Дхаму миру. And gave also the method in which parakram should be performed. And Srila Bhaktivinoda Thakur told Srila Bhaktisiddhanta Thakur to you develop this Navadvip Dham parikrama, because by this Navadvip Dham parikrama, the whole world can be delivered. И Бхактивинод Такур также описал процесс, каким образом последовательность, которую необходимо совершать на Навадвип Dham парикраму, и также дал наставление Шриле Бхактисиддханте и Сарасвати Такуру, сказал, ты развивай эту парикраму, потому что с помощью этой парикрамы можно очистить весь мир. Just think, when Srila Bhaktivinoda Thakur, before Srila Bhaktivinoda Thakur, there was no such thing as Navadvip Dham parikrama. До Бхактивинода Такура Навадвип парикрама не существовало вообще. And now within only a few generations, thousands and thousands of people are going everywhere. There's almost no room. А сейчас прошло лишь несколько поколений, и уже тысячи людей совершают Навадвип парикраму. And by hearing the Navadvip Dham Mahatmya, Navadvip Bhava Taranga of Srila Bhaktivinoda Thakur in each place, each person who performs this parikrama becomes so inspired. When they leave, they go
and they preach also to hundreds and thousands of people. И совершая на The вот glories of the holy name and the glories of Gauranitai. Oh, this is the mercy of Srila Bhaktivinoda Thakur. So we say, Namo Bhaktivinodaya Satidananda Namine Gaura Shakti Surupaya. That Srila Bhaktivinoda Thakur is Gaura Shakti Surup. He is a direct manifestation of Gadada Pandit. Gaura Shakti means Gadada Pandit. Srila Bhaktivinoda Thakur is a direct Kaya View Rupa of Sri Gadada Pandit. In Gaura Lila and in Krishna Lila, she is Kamala Manjari. So we have just been there into the room of Srila Bhaktivinoda Thakur and had darshan of his bed, his chair, his desk. And you could see either side of his chair by his desk, there were two rotating bookshelves. These were invented by Srila Bhaktivinoda Thakur. Because when he was writing, he needed to take so many references from different books. But he didn't want to get up and keep going to the bookshelf. So he had rotating bookshelves. If he needed any book, he would just spin the shelf and then find the book and put the verses. Поэтому он там придумал эти полочки, поставил книги, чтобы не надо было вставать каждый раз идти к полкам. Он их так вращал, доставал нужную книгу и записывал. But this was the least of his innovations. Это было самым маленьким из его изобретений. Srila Bhaktivinoda Thakur was the first Vaishnava to write in English. Бхактивинод Такур был первый вайшнав, который написал на английском языке. He began writing in his childhood. He was about 11 or 12 years old when his first book was published. Он писал с самого детства уже. Его первое произведение было опубликовано, когда ему было где-то 11 или 12 лет. It was called Pariade. И назывался And it was a history of a Greek, because the Greeks, they also came to India. It was a history of a Greek officer who came to India. О греческом офицере, который прибыл в Индию. Because he was extremely educated and he wanted to make a connection between the Sanatan Dharma, which had become limited to India. Though Sanatan Dharma is the Dharma of the whole universe, in Kali Yuga it had become limited to India. So he wanted to make a connection with the whole world, that everyone will understand Sanatan Dharma, Jaiva Dharma. The religion of the soul is one for every race, every nationality. Бхактивинод Такур получил замечательное образование, и он хотел показать всему миру связь между Санатной Дharмой и остальной частью мира, потому что к тому времени Санатна Дharma, несмотря на то, что она универсальная, каким-то образом она лишь оставалась локализированная в Индии. И он хотел, чтобы она тоже распространилась по всему миру. So he was prolific. He wrote about 100 books. И он написал больше 100 книг. Especially, he was very innovative. He wrote books like Jaiva Dharma, Prem Pradeep. Он был очень изобретательным и прогрессивным, написал Джайва Дharmu. These are in a new genre, they're like novels. В новом жанре новелл. Novel was not a literary genre in India at that time. В то время не было такого He had жанра. borrowed it from the West. И он использовал этот жанр, который уже был распространен на Западе, он его применил тут. He also took the essence of the poetry of Rupa and Raghunath Das Goswami. И он тоже вобрал суть поэзии Рупы и Рагунаты Даса Госвами. And he paraphrased their poetry in very simple Bengali language. Своими словами он эту поэзию воспроизвел в бенгальских баджанах. For example, everyone knows the song Narad Muni Bhaja Bina Radhika Ramana Nami. But this whole song is a paraphrase of one verse of Rupa Goswami's Namastakam. The last verse, Narad Vinod's Jivana, Sudhumini Ras Madhuri Puratam, Krishna Nama, Kamas Puname, Rasane Rasane Sada. Last verse of Namastakam. Но это всего лишь как последний стих из Намастакам Рупы Госвами. So he would take the astakams
of the Goswami and take one verse and write a whole song that was expanding on the bhav that was present in that verse. Бхактивинод Такур брал вот произведение литературной поэзии Госвами, потом брал, может, одну строку или один куплет, из этой строки или куплета он писал целый баджан и подробно так раскрывал настроение, которое So скрыто. he turned each verse of Shikshastakam into a kirtan. Из каждого куплета Шикшастакам